sabi nila, sinubukan nilang mag-motion for reconsideration, but the answer of the COMELEC was the motion of the reconsideration will not be entertained anymore because the COMELEC was sitting in bank. So no motion motion for reconsideration will be entertained. So pagkatapos nun, sabi ko sa mga lawyers, sige, let's call it a day and mag-usap na lang tayo supposedly today, the next day. So that was about 5:30. So nagulat ako when 7 o'clock, ang daming tawag. I decided to step out of my meeting at sagutin yung ibang mga tawag. So hindi ko na nakausap si Nancy, and this morning, nagkausap naman kami. And I think she's here to answer all your questions. Actually, hello? Yesterday, when I was informed by my lawyers na natanggap na nga nila yung invitation for proclamation, so nag-usap-usap kami, ako kasama yung mga abogado ko, tapos pina-explain ko sa kanila ano na ba talaga yung situation dun sa bilangan. So, sinabi nila sa akin na yung 72 out of 304 COCs yung nakakanvas. Tapos, so I asked them, anong advice niyo sa akin? Is it proper and prudent for me to attend the proclamation in light of the fact na ganun pa nga lang yung nakakanvas? So, ang advice nila sa akin is parang baka it's better nga daw na intayin ko pa na mas magkaroon ng basis for proclamation. So, after thinking and soul searching, syempre, alam niyo naman, this is my first time to run, diba? So, if ever first proclamation ko yon, and I decided na gusto ko naman yung ano ko is, yung tama, yung kumbaga walang question pagdating dun sa proclamation. So, I decided na i-defer ko na lang yung pag-a-attend ko ng proclamation. So, I decided not to show up yesterday. But whether or not she was there, she was still proclaimed, no? Alam naman natin yung proclamation, yung pagtaas na kamay just for posterity purposes. And I guess siguro nagpapasalamat na rin ako sa COMELEC, nagpapasalamat din ako dun sa mga bumoto sa akin since hindi nga ako nabigyan ng chance to say yung mga na gusto ko magpasalamat ho at dun sa tiwala na binigay niyo sa akin. Ang gusto ko nga lang ay yung talagang walang question, walang bahid ng pagdududa pagdating dun sa proclamation. Kasi explanation ng lawyers ko, parang for them, kulang yung basis for proclamation. Kasi nga, ang nabibilang pa lang ay 72 COCs. Let's put it this way, no? 72 out of 304 translates to 23.68% of the COCs, di ba? At kung titignan natin yung mga COCs na to, I was informed, yung ibang COC na ito ay galing dun sa overseas absentee voting, na alam naman natin mababa yung turnout. So definitely, less than 23% of the votes have been canvassed, di ba? So ang tanong lang naman ko dito is, of course, tapos na yan, ano yung naging basis? Why 23%? Meron bang kandidato na nag-motion for early proclamation? Kasi sa local, na-experience ko to eh. Pag immaterial na o hindi na makaka-apekto yung boto na natitirang hindi pa naka-canvas, yung abogado ng winning candidates will move for an early proclamation. Di ba? Bakit and then, kasi sabihin nun, we move for an early proclamation because the votes that have not been canvassed are immaterial already. Okay, like for example, what happened in Navotas, and this was the same thing I heard that happened in Valenzuela, and I think what happened in Makati and in Manila. Okay, pero mas alam ko yung sa Navotas. 9 p.m., nahandun tayong lahat dun sa G Hotel noong Monday, May 13. I received a call. Sabi, tatlong clustered precincts na lang out of 135 ang hindi pumapasok yung bato ng Picos. So that represents 2.2% na lang ng boto namin sa Navotas. So talagang immaterial. So tumakbo ako sa Navotas, dumating ako 9:30. Pagdating doon, sinusubukan ng Board of Canvassers ng Navotas na i-proclaim kami, ayaw tanggapin ng computer kasi daw kailangan 100%. So from 9 p.m., from 9:30 p.m. to 3 a.m., nag-intay kami just for those 3 na hindi na makaka-apekto. So, ibig sabihin, sa local level, inintay yung 100%.
I just don't know what, meron bang nag-move? Unang-una, sino ba sa anim na kandidato ang nag-move for early proclamation? Siguro yun na lang ang malaman natin. Para malaman natin sino doon sa anim na kandidato ang gusto ng early proclamation, doon kahit 23.68% pa lang ang nakakanvas. Kasi kung merong nag-move noon, it's just granted by COMELEC, then we have to find out. I think it must be made public kung sino yung kandidato na gusto magpa-proclaim kaagad, even if 23.68% pa lang nakakanvas. Number two, nabasa ko yata sa philstar.com na even one of their candidates, si Senator Coco Pimentel, said na hindi pa pwede yung ganong partial proclamation. No? Kulang daw yung basis, base doon sa nabasa kong news report. So yun lang naman yung atin. Wala naman tayong sinasabing kung ano pa man. We're just asking questions, no? Because ang goal lang naman natin, so far, I think in general, so good ang COMELEC. But why rush it when you're doing so far so good? And no one naman, I don't know, wala naman nagka-clamor na mag-early proclamation. E tignan nyo ngayon, nag-early proclamation sila, biglang nagsasalita na yung NAMPEL at yung ibang grupo, di ba? So, mas mabuti sana kung smooth yun, walang makakapag-question. Yun lang naman yung amin. Because we have winning candidates and we want, ang gusto namin, tapos ng eleksyon, kalimutan na namin yan, ang gusto lang natin dito ay yung credibility ng eleksyon. And ayaw natin itong maging president because according to Attorney Romy Macalintal, this is the first time that it happened na nag-proclaim na walang numero. Kasi dala ko nga yung aking certificate of proclamation, nakasulat nga yung numero ng botong nakuha ko. Yung kagabi daw wala eh, ang sabi sa akin, kasi nagtanong-tanong na ako, wala daw, at saka ginawang alphabetical. Di ba normally, pag ganyan multiple race, it's based on rank eh. Parang marami na rin ako na-attenda na proclamation, lalong-lalo na dun sa local. Usually, ganun nga, di ba, ang pag-proclaim according to yung number of votes, kung sino yung first councilor, yung second councilor. Pero last night nga, naging alphabetical order. Niradanig pa rin po ano, diba, to proclaim yung ilan pa rin dun sa mga nasa listahan. Meron pa rin gusto ituloy. Alam mo, sa totoo lang, mas napagod pa ako ditong last 3 days compared to doon sa 90-day campaign period eh. Kaya kagabi pagkatapos ng dinanay, ayoko na muna mag-isip ng tungkol sa eleksyon eh. Tapos tinawag-tawagan niyo ako ng ang dami-daming tawag, di ba? Kala ko hindi naman. After ko ma-proclaim locally. I mean, relax lang. We just wait for the results, just monitor. Eh, mas napagod ako doon mula nung May 14 hanggang ngayon eh. Pero yun nga, sir, may plano ba kayo to do something about it? Meron pa ba tayong magagawa about it? No, because ang pwede na lang, I don't know, ang pwede na lang gumawa ng action dyan are the candidates involved, no? At I leave it up to the candidates and their lawyers. No, yung kami sa una, COMELEC has decided, sana lang naman kami lang naman lagi nagtatanong, ano ba naman yung reason? Kasi, di ba, baka maging president ito, sa susunod, 23% pa lang, may pro-proclaim na. So, amin naman ay puro tanong lang. Yun lang naman eh. I mean, kung ano yung gagawin ng ibang candidates na may stake doon, I think sila na lang ang pwede maghabol dyan eh. So, I haven't spoken to them kasi pagpahingahin nyo naman ako, di ba? Yung dami kong tatawagan na kandidato, di ba yung tatawagan ko? Kasi ang nasa loob, ang nakapasok for sure dalawa, tapos may 3 naghahabol, di 5 yung kakausapin ko. So, I leave it up to their lawyers na lang. Unless, of course, they call me and ask for una assistance or una legal advice, then we will talk to our lawyers. Ma'am, yung threshold na sa tingin nyo is enough for as basis for proclamation, are you gonna go to PICC forum to receive the certificate from the commissioners? I guess pag sinabihan na ako ng mga lawyers ko na there's already substantial basis for proclamation, siguro sasabihin ko na kung pwede na ako
appear. And siguro, pag binigay na nila sa akin yung form ko, meron ng nakasulat dun sa proclamation na may numbers. Yes. Oh, kasi di ba parang ang sarap din naman, di ba first time ko nga if ever mapoproclaim, di ba ang sarap pakinggan na, kasi kinukwento nga sa akin ni Kong Toby, yung pag pinoproclaim daw sila, ina-announce na parang, kunyari, Congressman Toby Chanco, kunyari, number of votes, ina-announce, di ba? So parang, I think dun sa proclamation na nangyari kagabi, walang ganun eh. So yun ang unang certificate of proclamation, hindi nyo na kukunin yung kopya. Wala, actually, nandun na iwan pa eh, because I think yung lawyers ko hindi rin kinuha ata kahapon. Wala nang wala nang plan to get it. Hindi, I think requirement yun na kailangan kukunin ata yung yung certificate of They proclamation. will send it to you eh. Kasi katulad ako noong 3 a.m. hindi pipirmahan pa naman kasi yan ng mga nung Board of Canvassers, di ba? Ngayon, yung Comelec and Bank sits as Board of Canvassers, piprint out pa nila kung ilang kopya yan. Matagal na proseso yan eh. But when they read it, may initial copy na din sila. But right after proclamation, they will not be able to give it to you. So sa akin, ngayon ko lang nakuha. I was proclaimed May 13. Ngayon ko lang nakuha yung akin. So it will be sent to her naman. But I just don't know what will appear in the number of votes. Or maybe, I'm just guessing, no? I'm just guessing. Maybe it will be finally sent when all 12 are proclaimed. Maybe. I really don't know kung anong gagawin ng So hindi Comelec. ba yun okay sa inyo, sir? Na kasi parang ang siguro, ginawa na nilang style, parang yung mga sigurado, in-announce yung certificate of proclamation to follow. Hindi, pero okay, kung sasabihin natin sigurado, paano if 75% of the votes have not been canvassed yet, what is the basis to say na it cannot affect anymore the ranking of 1/4? Diba? It's 1/4 against 3/4, diba? Or not even the ranking, even the votes, diba? What is the basis to say? Yun lang naman natin. So the last statement ko from Chairman Brillantes is that he will resign now if anybody can prove na may matatanggal pa dun sa anim na pinag- Ano, we don't have to go that far, diba? I mean, of course, I've totally 100% respect for the integrity, the capability of Chairman Brillantes. No, we don't have to go that far. Ang sinasabi lang natin is just we were requesting the COMELEC to be transparent, to show to the people and explain why. Kaya nga after this Presscon, we will not issue any statement anymore and let the election watchdogs issue their statements para hindi naman masabing it's about politics. No? Nancy, can we clarify yung kung ano po talaga, tinatanggap niyo po yung proclamation kahapon or hindi po? Hindi ko na ata pwedeng bawiin yan eh. Kasi parang whether I like it or not na pinoclaim na proclaim na ako, di ba? Ako lang, I guess siguro yung formality na lang siguro. Para sa akin, gusto ko pa mag-intay kasi na mas madagdagan pa yung kinakanvas na votes ng COMELEC. Kasi para I think at this point, ang tinitignan kong numero ngayon, hindi na yung unofficial eh. Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung official count ng COMELEC. And I think parang kulang pa yung kinakanvas nila para masabi talaga kung sino yung top 5. So basically, it's a sign of protest. No, it's not a sign of vote. Hindi din. I guess siguro, sabi ko nga, it's more of my comfort level. It's more of my peace of mind na talagang yung malinaw, walang bahid ng pagdududa, yung pagka-proclaim. So, principio, Kasi, it was na kasi ang kind of decision, so I think very proclamation. Was that also taken into account? Hindi nag-decision kayo na huwag na muna. Ako hindi. It's more of nung nakausap ko talaga yung mga lawyers ko, tapos parang sinasabi nila na 24% lang, tapos most of that pa ay OAV, konti pa lang yung galing sa probinsya. So parang sa akin, hindi ko pa nakikita talaga yung tunay na boses ng ating mga kababayan, kung yun talaga yung gusto nila na mga senators. but you don't doubt the number of votes that you got. Parang hindi ka, are you making room for right now baka Diba, anything is possible because remember, dun sa unofficial count, may 11.5 million pa na hindi na dadala ata dun sa transparency server. And that's a big number. Pwede pang magbago yung ranking. Pwede pa akong maging
sana naman hindi na ako, sabi nila hindi na daw ako lalabas dun sa 12, pero pwede pa ako maging 8, pwede pa akong, ay, di ba, it can go pababa or pwede rin akong tumaas. Some lawyers are filing petition to the Supreme Court questioning yung pag-present. Alam nyo, ayaw na namin na sabihin politika to eh, di ba? That's why we will leave it up to to our candidates who will be affected and who are affected on what their decision will be. Of course, if they ask the support of UNA, definitely we will support our candidates, no? Yun lang masasabi ko. Ayaw lang namin na kasi pag UNA na naman yung nag-file, parang self-serving, tapos politika na naman ang sasabihin namin, sabihin we cannot accept the 9-3 outcome, di ba? Ayaw na namin ng ganun eh. So, we leave it up to COMELEC at mas magbuti na nga kung third party na lang ang mag-file ng petition. At least, it's because they want credible elections. It's not because UNA cannot be accused anymore na sasabihin nagsa-subgrade kayo kasi ganyan yung resulta. Mas mabuti na talagang third party na. So that includes pati po yung nakita yung irregularities. Ano, yung irregularities, we have already included it in the petition eh. So I just have to read the COMELEC resolution, no? Kung ano yung comments nila doon sa irregularities. And if they say that's it, then siguro we leave it up to COMELEC. So, sir, when you say third-party watchdog for the individual candidates themselves, parang una as a coalition will no longer have any control. Kung ako yung, if I will be the one to make a decision, that will be my decision, no? Let's leave it up to the lawyers of the individual candidates. Unless the individual candidates say, and the lawyers of the individual candidates say, that we need UNA to be the one to file it. If I'm convinced that UNA has to help our candidates, then definitely we will do. But for UNA to initiate it without a request coming from our 5 candidates, sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, ayokong lumabas na it's for political reasons. Because the elections are finished, we accept the mandate of the Filipino people, we accept the results. So far, as I said, so good naman ang COMELEC. Hanggang dumating tayo dito sa puntong to na medyo minadali, no? So, yun, iwanan na lang natin sa iba. What do you think is COMELEC trying to do? I don't want to speculate. I've never speculated. Kasi before you were saying, dapat mas mabilis pa as compared to 2010. Ngayon, ginawa nilang mas mabilis. Hindi mas mabilis yung bilang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pagpasok. Hindi naman, hindi, sinasabi ko, I will make it clear. Sabi ko, dapat mas mabilis yung pagpasok ng mga PCOS data. Pero I've never said na dapat mas mabilis yung proclamation kahit kulang yung bilang. Kaya nga natin gustong mabilis yung pagpasok para makapag-proclaim ng buo ng 12. Di ba? Yun yung point natin dun eh. Sir, in effect, sinasabi niyo po ba na questionable yung proclaim? Kasi 20% pa lang yung No, okay. I will put it this way, no? Sa akin naman, I always give COMELEC, I always believe in the good faith of COMELEC. So for me to say na question ko yung legality would cast doubt on COMELEC, no? So I'm just asking them why. Kindly tell us why and what was the basis. Yun lang naman eh. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Kasi being transparent about it for COMELEC makes the elections more credible. Di ba? Yun lang naman ang gusto marinig ng tao. Bakit? Ano naging basis? Yun lang naman. Kami rin ganun eh. Definitely, gusto namin na itong eleksyon na ito ay matandaan na isang eleksyon na naging credible, naging malinis, naging maayos. Nagkakaisa tayo doon. And sana sinasabi ko nga, in general, so far, so good naman ang COMELEC, no? If UNA's leaving it up to the individual candidates, but your force plan to have any legal as of now with regard to the proclamation or the candidate votes and Ako wala. Basta ako, as of the moment, nag-iintay lang ako na mas madami pa yung mabilang. Parang gano'n yung ano ko ngayon. I'm just waiting for a substantial basis of parang canvas votes.
Kasi okay, let's put a hypothetical situation. Sabi nyo may third, hindi ko alam kung may third party nag-file, no? Anong final nila? Nullification ba o ano? Okay. Okay. Kapag naabot na yung sufficient number of votes na yan, are you going to send over to Chairman Trillanes that you want to do a proclamation na Soto Hala or sasabihin mo yung ano pa na She has been proclaimed already. Yung taas ng kamay is just for posterity, pang picture lang yun eh. Whether dumating... she wants to defer it. So ano ba yung ibig sabihin ng deferment na sinabi ko? I guess siguro iintayin ko nga na mas maging substantial pa. Siguro pag nandiyan na, iisipin ko pa kung gusto ko pang pumunta para lang magpa-picture. Ayun na nga, pang-photo op. Do you regret missing it last night? Like, hindi, and not because of the race or anything, but the experience of dahil tataas mo kamay mo and then beaten by the... Well, kasi iniisip ko naman baka mabigyan pa din naman ako ng chance para dun sa photo op. So, Sino mga tao isama niyo? tingin ko ang Toby na lang ako. Siguro pag substantial na nga yung kinakanvas nila. Kasi nung binigay sa akin yung figures ng basis nila for proclamation, para kasi sa akin, parang hindi ako, parang wala akong peace of mind na parang yun lang yung boto pa lang na nabibilang. Tapos sasabihin ko na sa sarili ko na panalo na ako, na kasama na ako dun sa top 5. So siguro pag pag na-advise na ako ng mga lawyers ko na, ma'am, talagang ito, nag-compute kami, talagang, talagang hindi na kayo maaalis sa top 5. Siguro by that time, baka I can send word nga sa COMELEC na baka pwede ko nang makuha yung document na proclaiming me. Ano yung ginagawa nyo kagabi habang nagsasaya-saya na yung mga kasama nyo na dapat na napapanood nyo sila sa TV or ano. Visualize na namin kung ano yung ginagawa nyo kahapon. Nag-aalaga ng anak. Nag-aalaga ng anak habang sila nagsasaya sa Senado, sa cases. Parang pakikirami lang din sa mga medyo nangangalit. Sa mga hindi naman na deadball yung ano namin, no? Sobra naman kayo. Hindi wala naman na deadball kaming kandidato. Bakit naman makikirap? Hindi kasi, hindi nga eh. Bumabalik talaga tayo dun sa number of votes eh. Kasi kung nakita niyo yung figure, parang tingin ko ikaw hindi yung comfort level mo parang will be the same as mine. Na parang ang liit eh. Ang liit pa masyado. Did you consult the VP about it? Did you consult it? Syempre, kailangan ko siyang i-consult. What did he say? Hindi, at this point, he let me decide. Syempre, ako naman yung magiging accountable for my action, hindi naman siya, di ba? Apat kaya yung taga-una doon, tapos isa lang yung TV na hindi lang binibigyan. Hindi pa din. Kasi alam mo sa amin, para kasi sa amin, lalo na yung sa father ko, gusto niya talaga, siguro kasi lawyer nga siya, he's talagang, gusto niya na nasusunod talaga ng tama yung step-by-step na proseso. Ma'am, kung hindi nasusunod yung step-by-step na proseso at hindi pa nakikita yung substantial na basis na para ma-proclaim kayo, ba't yung tinatanggap yung proclamation ng COMELEC? Actually, wala na atang choice ako dun sa pagtanggap eh. Kasi parang automatic ata yun, whether I appear or don't appear. Parang, andun na yun eh. Given a chance, ma'am, pwede nyo, kung ano bang bibigyan kayo pagkakataon na ibalik ito, ibalik nyo ba sa COMELEC? Hindi, ano naman ibabalik ko? Yung proclamation kasi, boto ng tao yun eh. Hindi, COMELEC just counts, di ba? Hindi mo naman pwede, nakiusap ka sa tao na iboto ka. Hindi mo naman pwede sabihin sa tao na tinatanggihan ko yung... Initial proclamation kasi hindi pa po sapat yung basis para sa pinaproclaim kayo na senator. So, parang hindi nyo ba feel na parang hindi pa ho tama itong panahon na ibalik ko sa inyo itong... Actually, wala akong ibabalik kasi hindi ko pa tinatanggap eh. So, nasa